visionary leader, Dr. V. Jagannathan, known for his commitment to accessible and ethical medical care. He was one of the leading laser and laparoscopic surgeons in the country. Now, our super specialty hospitals run 24/7 with all departments headed by eminent doctors with excellent supporting services. We are among the early hospitals to introduce laparoscopic surgery, laser and minimal invasive treatments, transplant and technology-based healthcare. Our founder has left an impact in the hearts of thousands of patients who still carries his imprint, Mantra 1.0 and the logo of Billroth Institute of Robotics, please. So only when you have an institute, you will have protocols for patient safety. And second, when you have institute, it doesn't mean one department. You have all the departments, for example, gastro, urology, surgical oncology, gynaecology, cardiothoracic. எல்லாரும் சேர்ந்து பண்றது தான் institute. That's the idea behind Billroth Institute of Robotics. We have an institute, sir, is for better specialization and better care. In the olden age, we could say I'll do everything. Not like that nowadays. We have the specialization on one particular field. So that is the purpose of starting an institute. So if you have an institute for robotic surgery, we are concentrating and developing robotic surgery to the next level. So the manual. Sir, I would also like to answer. Sir, we are starting this as a separate institute because in the future, for all major surgeries, robo is going to be the standard of care. So, to have a focus on that, we have formed this institute as a separate entity. Because in future, definitely, for all the major surgeries, robo is going to be the standard of care. All operations will be done only through robotics. No, sir. No, not necessarily. Because some minor cases, they can be done laparoscopically. When you need a precision surgery, we need a complex surgery. In that conditions, robo would be ideal. Because robo has very high precision. It has 10 times magnifications. And the robotic arm that has 560-degree movement when compared to 180-degree movement with your fingers, and that is even less in laparoscopy. So when you have a complex surgery, you have tumors nearby major structures. ஒரு டியூமர் இருக்கு, பக்கத்துல வந்து நிறைய blood vessels இருக்கு, major blood vessels, life threatening injury வரலாம், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய blood vessels இருக்கு, nerves இருக்கு, nerve functions இருக்கு. ஸோ நீங்கள் அதை எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் போய் அந்த டியூமர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா யூ ரிக்வயர் லாட் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ஆல்சோ லாட் ஆஃப் மேக்னிஃபிகேஷன். இந்த எல்லாமே ரோபோல இருக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி த ஃபியூச்சர் ஆஃப் மேஜர் சர்ஜரிஸ் இஸ் ரோபோட்டிக். தட் இஸ் வை வி வாண்ட் டு ஃபோக்கஸ் இட் ஆன் அவர் செல்ஃப் அண்ட் தட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஆர் இன்ஸ்டியூட். சார், முதல்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன முக்கியமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் ரோபோட்டே போய் ஆப்ரேட் பண்ணாது.
ஆக்சுவலாக வந்து சர்ஜன் வந்து ஒரு கன்சோலில் உட்காந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறத ரோபோ வந்து அங்கே கேரி அவுட் பண்ணும். ஸோ ஒரு சர்ஜனால் பண்ண முடியாத காம்ப்ளெக்ஸ் மூமெண்ட்ஸை ரோபோ வந்து பேஷனுடைய பாடியில் வந்து பண்ணும். ஸோ அதுதான் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு இட்ஸ் நாட் a robot which will function by itself. Every action of the robot will be controlled by the surgeon. மாதிரியான சர்ஜரிஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் பிகாஸ் Excuse me, just one word. You asked about the safety, you know. It is a very, very safe system. Basically, because as sir has said, it is not the robot which is independently operating. The surgeon is there is 100% control. And the system has got inbuilt mechanisms. Like when the surgeon is operating and looking at the monitor, if he just looks at this side, the system freezes. எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் இப்படி திரும்பினா கூட அந்த எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டை அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி மெக்கானிசம் இன்பில்ட்டாகவே 100% 2% இருக்குது. அதனால் பேஷண்ட்ஸ் அதை பற்றி ஒரி பண்ணவே தேவையில்லை. இட் இஸ் டபுள்லி ப்ரூவ்ட் மோர் தென் 100% இட் இஸ் சேஃப். லைக்வைஸ் த மேக்னிஃபிகேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது இப்போ லாப்ரோஸ்கோபி ஹீகோல் சர்ஜரியில் வந்து 4 times to 5 times தான் நம்மளுக்கு லாப்ரோஸ்கோபிக் மேக்னிஃபிகேஷன். அது இதில் வந்து 10 to 15 times வருது. அப்போ என்னென்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதுவுமே டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து சேஃப்டி மெக்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க எல்லா லாப்ரோஸ்கோபி கூட 100% மோர் சேஃபர் ஃபார் robotic surgery. இந்த சர்ஜரிஸ் வந்து எல்லா விதமான சர்ஜரிஸ்க்கும் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோமா இல்ல பர்பஸிவா லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் சர்ஜரிஸ் மட்டும் நம்ம இது பண்றோமா? First of all, நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் இருக்கிறது, that's not true. Time tested all throughout the world. ஒரு டெக்கேடை தாண்டி robotics has come now and it's got a lot of safety measures as you said. இப்போ கைனகாலஜியில் தான் வந்து இந்த robotics ஸ்டார்ட் பண்ண இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸுடைய ஸ்மாலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எந்த அளவுக்கு அந்த யூட்ரஸுடைய மெயின் ஏரியாலாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக அந்த ஃபைப்ராய்ட் ரிமூவல், அந்த ப்ரெசிஷன், அப்புறம் ஃபர்டிலிட்டி, நெக்ஸ்ட் நம்ம சர்ஜரி முடிச்சு நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட் வந்து அடுத்து கன்சீவ் ஆகணும். ஸோ அந்த யூட்ரஸுடைய இன்டெகிரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுல இருக்கிற இந்த ப்ரெசிஷன் வந்து இட்ஸ் வெரி குட். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி யூ கேனாட் சே அ பிளாங்கெட் ரூல். நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக யாருக்கு எதுக்கு எந்த பர்டிகுலர் சர்ஜரிஸ்ன்னு ஆல் த காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ் தான் மெயினாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபார் எவ்ரி ஒன் எல்லா சர்ஜரியும். இப்போ நம்ம எல்லா சர்ஜரியும் ரோபோவில் பண்ண முடியுன்றதுனால நம்ம அது எல்லாமே அது பண்ணலாம் போடுறதில்லை. பட் த காம்ப்ளெக்ஸ் லேபர் இன்டென்சிவ் லாங் ஹவர்ஸ் இருக்க சர்ஜரிஸ் எல்லாமே ரோபோவில் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியும். அதோடைய சக்சஸ் ரேஷியோ எப்படி இருக்கு? மேனுவல் சர்ஜரிக்கும் robotic யூஸ் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கான சக்சஸ் ரேஷியோ எப்படி இருக்கு? டெஃபினெட்லி பேஷண்ட்க்கு வந்து நம்ம லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணும்போது நிறைய அந்த பெயின் வந்து கம்பேர்ட் டு ஓப்பன் சர்ஜரி கம்மியாக இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் அந்த லேப்லேருந்து இந்த ரொபாட்டிக்ஸில் பெயின் அதை விட இன்னும் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். எவ்ரி ஸ்டெப் இஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். திஸ் இஸ் ரீச் த pinnacle. மேபி வில் see something else next. டாக்டர், ஸோ இந்த ரோபோட்டிக் வந்து ஸோ மற்ற ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ரோபோட்டிக்ஸ் இருக்குது. லைக் ஜென்ரலாக எதனோ ரோபோட்டிக் வகையில் இருக்குது. ஸோ அவுட் டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து அதுலேருந்து எப்படி வேறுபட்டு இருக்குது? குறிப்பாக இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன? ஸோ இது மூலமா என்னோட குறிப்பிட்ட சிகிச்சைகள்லாம் வழங்கலாம். இது வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆக்சுவலி இட்ஸ் 3.0 தேர்ட் திஸ் ஒன். ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனில் இல்லாத நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இதில் வந்து அண்ட் லாட் ஆஃப் நியூ சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் திஸ் வெர்ஷன். அண்ட் மோர் இன்னும் ஈஸியாக மேனுவல் பண்ண மாதிரி வந்து ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனோட. So every version comes with a newer add-ons. So on the மாதிரி சார் மெடிக்கல் ஃபீல்ட் இஸ் அப்டேட்டிங் பை டே. இப்போ வந்து மேனுவல் சர்ஜரிங்கிறது நமக்கு இப்போ ரொபோட்டிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. காஸ்ட் வைஸ் இஸ் தேர் எனி டிஃபரன்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா இந்த மாதிரி? ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சர்ஜரி புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி புதுசாக வரும்போது டெஃபினட்டாக காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னா யூட்டிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிசர்ச்சினுடைய எல்லா காஸ்ட்டும் அதில் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ இனிஷியலாக அந்த மாதிரி காஸ்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு. பட் நவ் வித் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் நிறைய வர அண்ட் யூசேஜஸ் ஜாஸ்தியாக இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கம்மிங் க்ளோஸ் டு த லாப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி.
இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியுமா? கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ், பிரைவேட் இன்சூரன்ஸ் இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுங்களா? முன்னாடி பழைய இன்சூரன்ஸ்ல எல்லாம் இந்த ரோபோட்டிக் கவரேஜ் இல்லாமல் இருந்துச்சு. பட் இப்போ உள்ள எல்லா நியூவர் இன்சூரன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ ரோபோ வந்து இப்போ இருக்குது. I would like to add one point previous person கேட்டதுக்கு. எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்க நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம்னு கேட்குறீங்க. ஸோ fundamentally speaking, robotic program is the same, but our heart lies with our patients. Our MD has channeled it in such a way that the cost is not going to elevate, which is unacceptable. Of course, there will be a very minor increase, but our main focus is going to be making it decentralized. That is, everybody should be able to afford. For a normal patient to afford பண்ண முடியும். And this is not going to be abused like வரவங்க எல்லாருக்குமே robotic பண்ண போகிறது இல்லை. We are going to use it for complex surgeries. நிஜமாவே deserving patient ஒரு complex surgery பண்ணுறப்ப overall cost when you look at, நீங்கள் கேட்டீங்க open surgery இருக்கிறப்ப post operative for patient recover ஆகிறதுக்கு minimum it takes about 5 days. ஸோ நீங்கள் overall hospital stay பார்த்தீங்கன்னா around 10 days ஆகிடும். Whereas when you do it in robotic, with the implementation of protocols such as ERAS, you would be able to cut down the hospital by half. So when you look at the overall cost, it will be way more affordable for our patients, and that's what we believe in. So as a hospital, sir, what is the future ahead? Presently, how many beds you got in future through this BAR? How we are going to use this? We are working on that, and I think that in the due course of time, a clarity will come on that, and we will give a clear press note on that. We are working on that. Thank you. Regarding the insurance, nicely raised இந்த பாயிண்ட், நல்ல பாயிண்ட். நான் இந்த ப்ரெஸ் மீட் மூலமா ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் டு ஆல் த காமன் பப்ளிக். லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ இன்சூரன்ஸ் எடுக்கும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்கள் ஏஜென்ட் கிட்ட ரொபாட்டிக்ஸும் இருக்கிற மாதிரி பாலிசி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சர்ஜரிஸும் கேஷ்லெஸ் பாலிசிலே வந்துடும். ஸோ இட் வில் பி அன் ஐ ஓப்பனர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். I think all the questions are well answered. Last question. As per ma'am side வந்து surgery after surgery வந்து robotic surgeries மூலமா recover சீக்கிரம் ஆகுது அப்படிங்கறாங்க. Is there any complicative cases you see manual surgery இல்லாம robotic surgery மூலமா ஏதாச்சும் complications patients cases நீங்க ஏதாவது அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? Sir, complicated பண்ணும்போது we have lot of difficulties, particularly when it is obese patient or when the problems are deep rooted. But robotic surgery we have added advantage. Even if it is a long duration surgery, recovery is fast. And hospital surgery less than 2 days, sometimes 3 days. They are very complex surgeries. Suppose if the patient undergoes surgery for 10 hours, hospital stays good to only 2 days. See the amount of expenditure being brought down by robotic surgery. Manual surgeries la successful ஆகாத cases, robotic surgeries la successful ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் இருக்குங்களா? See, there are a lot of procedures. இப்போ வந்து நீங்க complex cases, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கேசஸ் சொல்லும்போது robotics makes that life much easier. ஸோ இது எப்படின்னா வெரி சிம்பிள். உங்களுக்கு ஒரு அனாலஜி சொல்லணும்னா உங்களோட கேமரா இப்போ சில விஷயங்களுக்கு டிஎஸ்எல்ஆர் தான் தேவை. ஸோ அல்டிமேட்லி ஒரு ரொபாட்டிக்ஸ்ன்றது ஒரு டூல். It is a very advanced tool. It is only as good as the surgeon performing it. So for some reasons you can use an iPhone camera. For some procedures the DSLR camera serves a better purpose. Adhe madri definitely complex surgeries la robotic plays a major role. Easier for the surgeon, better results for the patient and lesser complications. Complex surgeries நீங்க சொல்லும்போது ரொம்ப பர்టిక్యులரா surgeries of the rectum, surgeries of malakoduடைய surgeries, prostatic cancer surgeries, இதெல்லாம் it will be very useful. Pancreatic surgeries and thoracic surgeries, esophageal surgeries, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப complex surgeries. It will be இந்த organs எல்லாம் பக்கத்துல நிறைய vital organs இருக்கும், நிறைய vital structures இருக்கும். அதுல வந்து robotics is very helpful, especially in நான் சொன்ன மாதிரி the high magnification and the high precision. இப்போ ஒரு ஆர்கனை நம்ம டிசெக்ட் பண்ண போறோம்னா only that organ will be dissected
because of the lot of flexibility in the movements, it is very helpful in these surgeries, especially oncological surgeries, pancreatic, prostate, rectum, and esophagus. It is very helpful. Sir, through this BIR, training also will be given to the doctors for robotic training, sir. Training Yeah, through this BIR. for the doctors. Yeah. They have a protocol, so they have a protocol system that you have to undergo training, and that's for so many hours. And it is like the US system, or the US where they have, if you want to do any particular surgery, so many surgeries you should have assisted, then under supervision, then only come. So this also has a gradient, where you have to go for training and then only you can do So this. since you are starting institute, Yes. will be imparting training to the doctors. To the undergrad, the next people, that is the long term, sir, then the long term. Our aim of our starting institute is to give a better care for the patients, that is the basic thing. And to standardize, as I said, to institute becomes a college like protocols. The 2 months, sir had asked, what is the difference, the latest system that we are offering? The Billroth has always been a pioneer in a lot of things. 1993, the first laparoscopy was started in Chennai by Billroth Hospitals. One of the first hospitals. Very few hospitals had laparoscopy at that time. Our sir, founder sir, Dr. Gangan sir. And then 1997, we started laser. I know at that time it was very famous for laser for piles deep and all that. And we were also one of the first institutes to start dual source CT scan in all of Tamil Nadu. So, MD sir is very particular about giving the best for the patients at affordable cost. I can assure you of this, the cost, as I said, will be very less comparable to any other institute of offering the same treatment. That's what even the highest surgeries that we do is first lesser cost compared to any other corporate hospital. And then the equipment is also the latest version, which has got a lot of facilities and which is not available. So you can have more complex surgeries, more better surgeries for the patients. Likewise for open surgeries, the question was asked, what is the advantage? No, the lesser the tissue dissection, எவ்வளோ நம்ம கையை வச்சு நம்ம எவ்வளோ tissue lesser dissect பண்ணுறோமோ, better is the recovery for the patient. ஏன்னா whole systemic response, the body response, whole body responds to any injury or trauma. So the lesser the dissection, that is what happens in robotic. So that is why the pain is also less, the recovery is also faster. So the lesser tissue dissection, more precision. That is the advantage of robotics. இந்த உற்சாகமான கலந்துரையாடலை மேல்தட்டு மக்களுக்கும் மருத்துவ வசதி சென்றடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்குடன் அன்றிலிருந்து இன்று வரை பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதனால இது எல்லா தர மக்களுக்கும் இது கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக அமையும். உங்களது ஆர்வமான உற்சாகமான கலந்துரையாடல் எங்கள் அனைவரையும் மகிழ்வித்திருக்கிறது. இன்று நடைபெற்ற பிஐஆர் நிகழ்ச்சிக்கு ஊடக மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள் தங்கள் பிஸியான அட்டவணையிலும் நேரம் ஒதுக்கி கலந்து கொண்டதற்கு எங்கள் பில்ராத் குழுமத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து உங்களது அறிவு பசி தீர்ந்திருக்கும் என்று நம்பி அடுத்து ஒரு சிறிய தேநீர் விருந்துக்கு உங்களை மனமாற அழைக்கிறோம். May I request all the doctors of Billroth for a group session, photo session, please. அனைத்து ஊடக நண்பர்களும் எங்கள் Mantra will be very useful in future for complicated urological surgeries, particularly prostatic malignancies. The accuracy and precision will be very high with SSi Mantra. Thank you. Today we are inaugurating Billroth Institute of Robotics on this great occasions. Shankar. Am I audible? Am I audible? You can come this side.
inaugural launch of our new robotic system, and we are also initiating a separate institute for this, which is named as Billroth Institute of Robotics. Our chairman and managing director, Dr. Rajesh Jagannathan sir, has provided us with one of the best and latest technology, the SSi Mantra version 3. இதோட capabilities பார்த்தீங்கன்னா, you can operate a complex, extensive procedure, especially for cancers, with accurate precision, and இதனால patientக்கு they will have an excellent, faster recovery. And our only goal and motto of this whole program is to make it affordable. எங்களுக்கு வர எல்லா பேஷண்டாலையும் இந்த robotic facility-ய affordable-ஆவும் comfortable-ஆவும் they will enjoy the post-operative course. This is going to be our only goal and motive. So on this wonderful occasion, we are happy to launch a separate logo for this, the BIR, and the robotic will also become decentralized and more awareness is going to be created with this institute. All of us as a team, we are going to be a part of it, right from cardiothoracic surgeon to urologist to surgical oncologist to gastrointestinal surgeon to gynecologist to ENT surgeon. Almost every department couple of team members are going to work together to develop this and make it a successful program in the future. Thank you. Thank you.